Baaniriza mwenna abalaba vidiyo eno amannya gange nze Trevor Online era nga nze n'ebifundikidde olunaku olwaleero nga ntandise ne minisita w'abaana n'abavubuka Balaam Barugahara avuddeyo n'awa Abdul Kad Sekajja essaawa 12 zokka ng'akyaddeko ku ofiisi ye ekitali ekyo wakumugulako ogw'okukabasanya omwana eyali tanneetuuka gwe yazaalamu bwe yali alina emyaka 16 gyokka. Kati bamukwate defilement yakudifiringa wamala okudifiringa ate tayagala kulabirira baana be, so njagala ngenda kuyita oyo omwami oyo bba wa children Becky muwadde just kusaawa 12 okuva lwaleero paka enkya ku ssaawa 2 wabatazze wano mukomewo naye mukomewo wano wabataze tumuguleko omusango gwa defilement but si era genda mugulewo omusango kati kampita omusirikale ajje bampitire nyabo mpitire omukyalo oyo omusirikale ajje. Mu birala ebifundikidde olunaku olwaleero wabaddewo akavuvuŋŋano mu munisipali y'Ishaka ku ofiisi z'ekibiina kya NRM abawagizi bwe babugumya ebifuba nga balinda Pulezidenti Museveni wabula ekyennaku omukulu waayitiddewo tavuddeemu kanyego wadde. Olunaku olwaleero twatandise n'abasuubuzi mu kibuga Kampala abaavuddeyo ne baggala amaduuka gaabwe nga bawakanya engereka y'omusolo okuva mu kitongole kya URA wamu ne bamusiga nsimbi naddala okuva mu ggwanga lya China abeenyigirwa mu bizinesi ezitandikirwako eza retail. Poliisi n'amagye byayiriddwa okwetooloola ekibuga era abantu abakwatiddwa be babadde ku nguudo nga bateeka akazito ku bannaabwe baggalewo amaduuka gaabwe babeeyungeko. Abasuubuzi basabye akulira ekitongole ekiwooza omusolo ekya URA John Musinguzi Lujoki alekulire bunnambiro nga beemulugunya ku nsolooza y'omusolo eviiriddeko konteyina zaabwe okulwawo okuyisibwamu mu kibuga Nairobi. Ebizimbe ebisinga biggaddwawo nga mu byo mwe muli ebizimbe ebiri ku Nabugabo, agamu ku maduuka mu Kikuubo n'amaduuka amalala mangi. Okusinziira kwa myuka omwogezi mu kitongole kya poliisi Luke Owesigire, omuwendo gw'abantu 9 abakwatiddwa olunaku olwaleero mu bwegugungo bavunaaniddwa gwa kuba nkuŋŋaana ezitali mu mateeka. Okunoonyereza kukyagendera ddala maaso era ab'obuyinza baakusalawo oba abakwate baakuteebwa ku kakalu sinakindi okubatwala mu mbuga z'amateeka. Mu bitundu by'eggwanga ebirala tewabaddeyo kwediima era okusinziira ku Simon Mwijuki Says atwala ekibiina ekitaba abasuubuzi mu kibuga Mbarara Mbasiita agambye nti etteekateeka y'okuggala amaduuka teyabadde nnambulukufu era teyategeezeddwako ku muggalo guno mu butongole. Mu birala ebibaddewo waliwo munnakibiina kya UPC avuddeyo n'awaaba mu kkooti enkulu evunaane Jimmy Akena olw'okweyita pulezidenti wa UPC okumala emyaka 10 mu bukyamu. Omwami ono ategerekeseeko erya ayagala kkooti esindikirize Jimmy Akena asasule $3 eza Uganda oba sikya asibwe emyezi 6. Omulamuzi Joyce Kavuma waakusala omusango guno ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda. Bakomplaininga ku China okubeera nti bali mu supply, bali mu distribution, bali mu business bagirimu from up to down. Nti baleeta bamala okuleeta ne basuubuza, bamala okusuubuza ne bano basuubuza ne babakola ki? Ne basuubuza ku beeyi ki? Ye mukizo kwa kitegeerekeka. Naye abalina okukyadressinga kyafu okuva ku bukulembeze w'abasuubuzi. Nti abasuubuzi balina abakulembeze ba mirundi 10 kati. Ono futa, ono kasiita ya mirundi 2, ono buki, obira buliwa bulinga obuli business obwa business eddoboozi ly'omusuubuzi ekyakola ekyayimirira. Ensonga gye badde boogera ku maduuka gaabwe nti amaduuka babongezanga bakola ki obagala balangi.
My name is Jude Byamukama, and I'm a lawyer for Mr. Joseph Ochieno, together with my colleague Rogers Paul Katumbuka. We have just been in the High Court Civil Division before the Honorable Lady Judge Joyce Kafuma to argue our matters concerning the repeated disobedience of court orders by the UPC faction of Honorable Jimmy Akena. And today we have informed the court that we have filed an application for the court to find that Honorable Jimmy Akena is in contempt of court. We have noted over the past 10 years that the Uganda People's Congress continues to be operated and governed in sheer contempt and disobedience of court orders. And therefore, our client, Honorable Joseph Ochieno, took the view that the time has come for Honorable Jimmy Akena to be held personally accountable for continued disobedience of court orders. Our application is complaining about the most recent events concerning the organization of a virtual and in-person delegates conference, contrary to an order of the Civil Division of the High Court, which had guided that they should not hold such an activity until the court has resolved the legality of Honorable Jimmy Akena's continued holding out as party president of Uganda People's Congress. And therefore we look forward to making our case before the court. And indeed, Honorable Joseph Ochieno is also looking forward to making his case before the public and among the party faithful regarding this maladministration of Uganda People's Congress by the Honorable Jimmy Akena. For application for contempt, we are asking that the court should find that Honorable Jimmy Akena is liable in contempt and order him to pay a fine of 300 million Uganda shillings, and also for the court to expunge and remove from the public record every document that has been signed off by Honorable Jimmy Akena purporting or holding out as UPC party president. As has been clearly stated by my lawyer, as has been clearly stated by my lawyers, we are here primarily to hold Mr. Jimmy Akena and others to account on the basis of their behaviors both in Uganda People's Congress and against the course of law. But of course,
the initial issue was really a matter that primarily involved an election process, particularly starting with an explicit ruling by Lady Justice Irene Mulagonja on the 7th of September 2020, in which she very clearly stated that Jim Akena is not elected party president and should stop presenting himself as such, and that the party should have an opportunity to hold fresh elections in which a new president would emerge. Is the election in which I participated in. Jim Akena did not participate in those elections. I was a candidate, Peter Olubiri was a candidate, Dixon Opul was a candidate, and so was Mr. Dan Okello. I won these elections convincingly, but unfortunately figures were played around with, and despite my attempt to seek an internal mechanism to resolve this matter, it wasn't possible. I wrote a warning, indeed I issued a press statement. It did not yield any results, and in consultation with my lawyers I decided to file for a judicial review in March 2021, March 17th to be precise. But in that application also, I sought for a permanent injunction against Mr. Jimmy Akena. Unfortunately, from that time until today, this matter has taken more than 4 years. Judicial review should take nearly 6 months, and 4 judges. Gladly, we now have this matter in front of Lady Justice Joyce Kavuma, and of course today we appeared before her, as my counsel has suggested. We hope that come the 8th of next month, she will definitively look at and resolve on the matters particular of a permanent injunction. But considering the election cycle and considering how long this matter has taken, we hope that she comes probably informed and rather resolved that she's able to dispose of all these matters of leadership of the party and also the matters of contempt of court. The sooner that is done, the better for UPC, the better for politics in this country, and the better really for the citizens of this country who are looking really very urgently for leadership, for an alternative to this NRA regime of 40 years to deliver hope and possibilities for this country.